constant. No? So the limit of x when x approaches to a is equal to a. No? So, ibig sabihin, kung ano yung value ng a, hindi ng value ng x. So, sa makatuwid, we're just simply substituting the value para sa point of discussion. Kasi pag talagang tinake natin yung condition ng limits, sabi ko nga po, ang kanyang value is x approaches to. So for example, approaches to 1. So instead of assuming value as lower as 1, so sabihin natin 0.5, 0.6, 0.9, ano tayo, di ba? So iba-iba magiging sagot natin. So para ganun ang mangyari at pare-pareho ang sagot, ina-assume na lang natin yung maximum value which is kung saan siya approaches, yun ngayon yung sinasubstitute ninyo. No? Now, what if ang nakukuha natin when we substitute the value, napansin natin, meron tayong pwedeng makuha kapag nakuha nyo 1 over 0 or number over 0, bawa, dinivide natin, nag-divide yung function, sabihin natin the limit of f of x over g of x when x approaches to a, no? Tapos sinubstitute mo yung mga values, merong function sa numerator, merong function sa denominator. Nung sinubstitute mo, ang naging sagot mo is 1 over, okay, 5 over 0. May sagot ka na ba nun? No? Anong sagot natin kapag over 0? So, infinity. No? So, yun ang sagot. Pwede siya. No? So, infinity symbol ang naging sagot natin. So, ibig sabihin, infinity yung sagot niya. What if, sir, negative ba? Negative 1 over 0. Okay. Infinity pa rin ang sagot mo. Sagot pa rin siya. Meaning, uh, the limit exists pa rin siya. Ay, the limit does not exist. Infinity yung sagot mo. No? Ngayon, sir, paano kung halimbawa nakuha ko 0 over any number? 0 over 1. Sagot po ba yun? Yes, sagot na yun. And the answer is 0. Kaya huwag kayong malilito, no? 0 divided by any number, the answer is 0. Okay, no? Pero, kapag number divided by over 0, ay divided over 0, divided by 0, ibig sabihin po, ang sagot natin is infinity. No? So, ibig sabihin nun, undetermined, no? Ibig sabihin natin, masyadong too big yung value or too small yung value, no? Okay, so ngayon, paano kung pag sinubstitute mo yung numerator, no, when x approaches to a, naging 0 yung numerator mo, tapos yung denominator mo naging 0 din. So, sir, anong sagot ko? 0, 1, or infinity? No? So, tatlo yung ano natin. Patingin nyo anong sagot? 0 over 0. Ano yung final answer mo? Hello? Hello? Wala kayong masagot. Undefined ba yun, sir? Undefined. Undefined. Wow. Okay, undefined. Diba? Sabi nila. Kasi over 0 sila sa baba. Yung iba sinasagot nila 1. Yung iba sinasagot nila 0 kasi 0 daw yung sa taas. Okay. Pero kung titingnan natin, undefined talaga siya. Kaya lang, nagkataon 0 yung taas. Kaya nga, sa differential calculus, we will treat that as tinatawag natin indeterminate form. No? Indeterminate form. Okay, so paano gagawin natin kung indeterminate form na siya? Okay? So, lakas ko sa nakikita nyo? Yes po, Yes sir. po. Yes, Apo. okay lang naman siya. Apo, sir. So, ngayon, anong gagawin niya?
Sabi niya rito, the example above illustrates of nauna pa pala siya. Ito tayo. Yan. Yan, ito. Nakita niya. Yan, no? Opo. So, kapag nakita daw natin na 0/0, okay, so, siyempre, sabi niya, maybe undefined yan. We say that x is equal to 8, the function f of x assumes the indeterminate form 0/0. So, may mga instances din na infinity over infinity kasi infinity yung isa-substitute natin yung value ng a, no, or x. So, obtaining any of these forms by straight, ayan ha, take note, by straight substitution does not necessarily mean that f of x has no limit. Kasi nga, pag nilagay natin yung 0/0, eh, nag-a-assume tayo, ay, walang value kasi undefined eh. Di ba? Okay? So, hindi. Ha? So, anong ibig niya sabihin? No? Ibig niya sabihin ngayon, anong gagawin natin para mag-exist? Or talaga bang nag-exist yung function na yan? No? Na ini-evaluate mo sa limit. So, ngayon, sabi niya rito, if f of x assumes the indeterminate form 0/0 at x equal to a, the limit of f of x may be definite. Take note, may be definite. Sabihin, the limit exists. This limit is usually found by changing, take note of the word, no? Changing the expression defined by f of x. Papalitan daw natin yung form, yung function. Into what? Into a form to which the theorems on limits can be used. So, meron tayong gagawin transformation. No? Ibig sabihin ngayon, sir, paano natin transform? For example, ito. The limit of x squared minus 4 over x minus 2 when x approaches to 2. So, kung ilalagay natin, no, visually, mentally, no, utak-utak lang. Pag nilagay ko yung 2 sa x squared, so magkakaroon ako ng 2 squared minus 4. And 2 squared is 4. No? So 4 minus 4, 0. When I substitute 2 to x sa denominator, 2 minus 2, again is 0. So, lumalabas ngayon, when I simply, straight substitution, magiging 0/0 ako. So, ano yung sinasabi niya ngayon dito na change, no? Changing the expression defined by f of x into a form. Okay, kaya nga papasok na naman tayo sa galing natin sa algebra. Ayan. Paano sir? Ayan. So usually, ang nag-change, no, paano tayo mag-change? Marami tayong paraan. Depende yan sa given. Una, pwede nating i-apply yung tinatawag nating factoring. Ayan. No? Kung minsan, completing the square para lang mag-change. Algebra yan. Kapag naman involved mga radical, so, kailangan nating mag-multiply ng conjugate, no? Yung tinatawag nating rationalization, no? Rationalizing the denominator, rationalizing the numerator. So, and meron pang isa, yung tinatawag nating division. Yung division. Kung nakikita mo mataas yung power ng nasa taas, ng nasa numerator mo, yung degree ng equation versus sa degree ng denominator, pwede natin siya i-divide. Take note yun ha. Pwede kang mag-divide. Kung hindi mo kagad, kung ayaw mo mag-factoring, nahihirapan ka sa factoring, pwede kang mag-division. No? For example, ito, x squared minus 4 over x minus 2. So, ano ang degree ng numerator natin? Anong degree ng numerator? Na. Anong degree yung numerator natin? May kausap ba ako? Meron po. Oh, anong degree ng numerator? Paano natin nalalaman ang degree eh? Babalik na naman tayo sa algebra. 2, sir. Ha? Opo. 2, very good, di ba?
So, dahil yun ang pinaka-highest power of x, no? So, yun ang degree ng ating equation. So, first numerator natin, nasa second degree equation siya, di ba? Kasi, yung power ng x mo is squared. Eh, sa baba, anong degree niya? 1. 1, di ba? Okay, no? So, meaning, sir, kapag ganyan, can we perform division? Yes, pwede. No? So, anong gagawin natin pag nag-divide tayo? So, x squared minus 4 divided by x minus 2. No? So, pwede. Check natin no? Kung paano siya ginagawa. Halimbawa lang, no? Excuse lang ha. Kulang tayo ng ano. Ay, nag-block. Nag-block ba? Hindi. Nag-block po, sir. Nag-block po. Nag-block po, sir. Nag-block. Naku po, Diyos ko. Ano, nag-block na yung cellphone ko. Wala na akong ano, cellphone. Yan, black pa rin. Yes Apo. po, sir. Black, sir. Black pa rin, no? Black ang mundo ko. Wala kaya magbibigay sa akin ng cellphone. Baka merong gusto mag-donate ng cellphone sa akin. Hindi na. Wala. Ayaw? Ayaw nyo mag-donate ng cellphone sa akin. Ito mga pinaglumaan nyo na dyan, oh. Bawa na kayo. Hindi ba pwede yun? Ayaw nila sumagot talaga. Marami. Ay, mali. Ano? Nawala ako. Hindi po. Hindi po, sir. Hindi po, sir. Ayaw mo po. Nakikita niyo ako? Ayan, nakikita na po. Kita na po. Nakikita niyo na ako? Yes. Opo. Yes. Okay. Ito naman. Praise the Lord. Yan, nakikita niyo? Opo. Opo, sir. Okay. So, sabi natin, the limit of x squared minus 4 over x minus 2 when x approaches to 2, no? So, sabi natin, sir, pwede ba tayo mag-divide? No? Okay, so, halimbawa, hindi mo kabisado muna yung factoring, no? Okay, so, dahil mas mataas yung degree nito versus sa degree nung nasa denominator, pwede nating execute yung division, no? So, divide by 4, yan, no? X minus 2. So, x squared divided by x, so meron kang x. X times x squared, no? Okay. X times 2, so negative 2x. Yun. Okay, change. So, 0. Eh, walang katapat si x, so baba mo si x, di ba? So, magkakaroon ka ng 2x minus 4. So, 2x divided by x, positive 2. Multiply mo, x times x, ay 2 times x is 2x. Then 2 times 2 is negative 4. No? Then change the sign. 0, 0. So 0. So therefore, you have two possible, no? X plus 2 multiply x minus 2. So ito yung value nung x squared minus 4 divided by x minus 2. So the answer is x plus 2. Diba? So therefore, ano mangyayari, sir? So the limit from x squared minus 4 divided by x minus 2 is now x plus 2 na lang, the quotient mo. So x plus 2. When x approaches to 2. Patay. Yan, okay na? Opo. Yes or no? Yes, di ba? So, ito yung sinasabi ng note natin kanina na change, no? Transform the equation into form wherein pwede natin i-apply yung theorems. So, sa tingin ninyo ngayon, pwede na ba yung theorems natin? So, from this equation,
ito na lang yung i-evaluate natin when x approaches to 2. So, by simply substituting the value of x, so meron ka ngayon 2, so the limit of x when x approaches to 2 plus the limit of 2 when x approaches to 2. No? So, the limit of x when x approaches to 2, so the answer is 2. No? And the limit of a constant, no, when x approaches to 2 is already constant. And the final answer is 4. So, this is now the answer. Anong ginamit natin, no? In transforming, no? We apply division, no? Division based on the rule on algebra. No? Sir, what if, no, magaling ako sa factoring? Yan. Kasi yun yung mga pwedeng gamitin. Division, factoring, completing, radical, pag may radical, no? Okay? So, sir, what if marunong ako sa factoring? So, pinactor mo, no? Alam mo ba yung factor ng x squared minus 4? Yes, sir. Ano yan, sir? Di ba? So, sabihin natin, sir, yan yung product of sum and difference, no? X minus 2. So, dito is x, no? XX. Yung 4, sir, 2. So, dahil square, no? Square sila. So, x squared and 4. So, yun yung factor ng x squared minus 4, sir. Divided by, no? X minus 2, which is the denominator. No? Which is the denominator, x minus 2. So, when the limit, x approaches to 2. And you will notice, no, ito na yung tinatawag nating cancellation. Kung meron sa taas at meron din sa baba, no, at pwede tayo ngayong mag-apply ng cancellation. Yan. So, wala na yun. X minus 2 equal to 1 na lang silang pareho. Di ba? So, therefore, na-transform mo din yung equation into the limit of x plus 2 when x approaches to 2. So again, by simple substitution, so 2 plus 2 plus 2 no, is equal to 4. So we get the same answer. Are they both correct? Yes, kasi wala ka naman violate sa rules. No? At tinerform mo yung tamang batas ng algebra in transforming. And after transformation, you apply the limits. So yun yung sinasabi natin. Gets? Hello. Opo, sir. Opo, sir. Yes. Gets. Okay, no? So, paano, sir, ilang solution ang pwede namin gawin? Eh, isa lang kung alin ang mas madali sa inyo. No? As long na tama yung solution natin. Okay? So, balik tayo ulit. No? So, ano yung nakita natin doon? Ano? So, nakita natin yung paano mag-transform. Bakit natin transform? Kasi po, sa una pa lang, nang nag-substitute tayo ng value ng x, ay nakukuha mo 0/0. Okay, na? So, let us proceed with the example number 2 ba yun? Number 2, tingnan natin din paano ginawa, no? Para maintindihan din natin. So, eto, no? So, sabi niya, the limit of f of x minus f of 2 over x minus 2 when x approaches to 2. If, sabi niya, f of x is equal to x squared minus 3x. Anong ibig sabihin nito? Yung function nyo na f of x minus f of 2, yun ang hahanapan natin muna ng transformation. No? Okay. Paano nangyari naman yan, sir? So, lagay ko lang, ha? So, ang pinapa-evaluate natin, the limit of f of x minus f of 2 over x minus 2. Yun yung pinapalimit niya, no? Okay, pinapa-evaluate na. Okay. If meron siyang condition, yung f of x mo, value ng f of x mo is x squared minus 3x. Okay, no? So, check tayo ngayon. Okay.
camera. Yun. Yun. Kita niyo? Okay ba yan? Opo, sir. Opo, sir. Yan, natutunan ko din yan. Sa wakas. Yan. So, mapapansin natin, class, no? Na itong f of x natin, may value siya na x squared minus 3x. So, ibig sabihin nito, bago mo ma-evaluate yan, kunin mo yung value nito minus yung value Sir, baligtad po. Baligtad. Sino? Sino baligtad? Ako? Yung camera, sir, nakaano. Nakano yan. Okay na yan. Yan, sir. Thank you po, sir. Sige. Sana bumaligtad ka din ng gano'n para nasundan mo ako. Ikaw naman, Kenji, oh. Sige. Joke lang. Anong ibig sabihin ito, no? Ito, wala ka ng problema kasi binigay niya yung f of x. Okay? The problem now is, what is f of 2? Ito, f of 2, no? So, ang gagawin mo ngayon, hahanapin mo siya by substituting the value of x to become 2 para meron kang f of 2 equal to, no, x squared, so meron kang 2 squared minus 3x 3 times 2, no? So therefore f of 2 is 4 minus 6, which is negative 2. So ito si f of 2, no? So, to complete this, no, and using this value for f of x, and f of 2 is negative 2, so, meron ka ngayong nabuong equation. The limit, no, of x squared minus 3x, no, yun yung ating f of x, minus f of 2, which is negative 2. Okay, all over x minus 2. So therefore, taking the limit, no, when x approaches to 2. Ganyan. So, hindi mo muna yan, siyempre i-apply yung limits. Ayusin mo muna siya. No? Manipulate mo natin yung equation. So, x squared by removing parentheses, x squared minus 3x. So, negative, negative. So, that is positive. All over x minus 2. Okay. When the limit, okay, of x approaches to 2. Ngayon, no? So, by taking x equal to 2, dahil sa limit natin, so 2 squared, so 4. 3 times 2 minus 6 plus 2. No? So 4 plus 2, 6 minus 6, 0. 2 minus 2, so 0. Now, no? 0 over 0. 0 2 na ba? Hindi nga, sabi natin, di ba? Yun nga yung sinasabi ng ating evaluation na kapag nakuha mo yung 0 over 0, okay, indeterminate form yan. So, anong gagawin natin ulit? The same yung ginawa natin kanina. No? All you have to do is to transform these two. No? Masimplify natin siya. Anong gagamitin namin, sir? Factoring? Division? Yes, pwede. No? Okay? So, kung magaling ka sa factoring, factor mo siya. No? So, the factor of x squared is x and x. Natural, dalawa lang naman ang factor ng 2 eh. 1 and 2 lang naman eh. Di ba? Okay? So, dahil positive ito, so you need negative, both negative. X minus 1, x minus 2. All over, no? So, when you multiply negative x to 1, you get negative x. You multiply x to negative 2, you get negative 2x. So, negative x plus negative 2x, so you will get the middle term, negative 3x. So, tama siya. No? So, x minus 2. So, ano mangyayari ngayon? The limit when x approaches to 2. So, napansin mo ngayon, there is a factor in your numerator that is also present in the denominator. So, all you have to do is to cancel out. So, the answer, okay, the remaining function is x minus 1. So, yun ang i-limit natin.
So the limit of x minus 1 when x approaches to 2. So by substitution, so 2 minus 1. The answer is 1. Gets? Hello? Opo, sir. Yes po. Yes, very good. Sir, what if nag-divide po ako? Hindi ako masyadong familiar eh. Di try natin. Di ba? Walang problema eh. So, x minus 2 divided by no? X squared minus 3x plus 2. Okay, so x squared divided by x multiply x, so x squared. No? X times 2, negative 2x. Change the sign, change the sign. So this is negative x plus 2. So negative x divided by x, so the answer is negative 1. So negative 1 times x is negative x. Negative 1 times 2 is positive. So change the sign. No? Positive, negative. No? So 0, 0, 0, 0. So, therefore, the quotient is x minus 1. So, ibig sabihin, same lang tayo. Okay? So, yun na. Alright, gets? Question. Anong gusto nyo? Question. Walang tanong, class? Answer par po. Wala. Ha? None so far? Isa pang example, sir. Uy, Medyo isa pang magulo, sir. example. Isa pang example. Para tayo sa Doraemon. Isa pang example. Okay, so tingnan natin yung sample. Anong problem yun? Number 1. Ano yung problem sa number 1? Doon sa exercise. Ano yung problem? Sa GC natin. Okay. Saan? Anong problem? Ang problem natin ay x cubed minus 64, x squared minus 16. No? The limit of, ayan o. The limit of x cubed minus 64, x squared minus 16. Okay, the limit of x cubed minus 64 over x squared minus 16. When x approaches to 4. Wala kami pasok. Bakit wala kayong pasok? Wala kayong pasok. Pasok tayo, huy. Ngayon, if you will notice, x squared minus 16. Square yan eh. Diba? So, kung tingnan muna natin, sir, huwag ka munang gumawa sa indeterminate. Try muna natin ilagay si 4 sa x. 4 cube. So, 4 times 4, 16. Times 4, 64. So, 0. 4 squared, 16 minus 16. So, 0 over 0. Diba? Kaya, magdidesisyon ka ngayon, huwag na natin siyang i-substitute. Transform na natin siya kasi 0 over 0. Ayan. So, using factoring, naalala nyo pa yung natin? Yung x cube minus y cube na formula sa factoring. Anong factor niyan? Ayan. So, ang factor niyan is x minus y. Diba? Tapos x squared. Dahil minus siya, so plus xy plus y squared. Okay, no? Kasi kung plus yan, x plus tapos minus naman dito, no? Di ba? Okay? So yun yung difference. So kung meron kang x cube, meron kang 64, ano ang cube ng 64? So 4 cube. Di ba? So ano si x bale ay x cube. Si y bale ay 4. So x minus 4
Ano yung x squared? So, x squared pa rin. Ano si xy? So, x times 4. So, plus 4x. O ano si y? 4 times 4. 4 squared. So, 16. So, this is now the factor. No? Ng x cubed minus 64. X minus 4. Then x squared plus 4x plus 16. All over. X squared. Factor ng x squared. X. Factor ng 16. 4, 4. Minus plus. And you will notice you have the same. Check. Check. Diba? Okay. So, try natin ngayon. Ano nangyayari sir? Transformation na. The limit of x squared plus 4x plus 16 divided by x plus 4. So, when x approaches to 4. 4 plus 4, 8. So, hindi na siya 0 over 0. Di ba? So, diretso na tayo. So, squared. So, that is 4 squared plus 4 times 4 plus 16 all over 4 plus 4. So, therefore, this is 16. 16 plus 16 plus 16 all over 8. So, this is 6668. Carry 1. 1, 3, 3, 4. 48 divided by 8. Diba? So, ano ngayon ang ating final answer? Anong final answer? 48 divided by 8. Ang sagot? 6 po. 6. Very good. So, 6. O, diba? po. Yes. Gets na? Gets? Yes po. Yes, okay. For your activity, I'll give you 5 minutes to answer. That is problem number 2. So, ano yun? X squared plus 2x minus 8, 3x minus 6 when x approaches to 2. So, 5 minutes. Okay? Your time start now. So, anong oras natin? 9:40. So, 9:45 hanggang 9:46. 1 minute lang ang palugit natin para sa pagpasa. So, 9:46 ang pinaka-time up ko. Okay? Game! I-open cam ko po, sir. Yes, of course. Para ma-explain mo sa amin, ano bang ginawa mo? Shoot. Okay lang, sir. Kita na po, sir. Sige, nakikita ko. Sir, yung solution po, diba, is, lim equals to 2. So, tas yung given po is x squared plus 2x minus 8, tas over 3x minus 6. Gagawin na lang po is, ipapactor po yung numerator, kaya po denominator. Yung factor po niya is, x plus 4, x, tapos po x minus 2. Tapos po yung sa denominator is yung, yung 3. X squared plus 6x over 2x po. Tapos, finactor po itong x squared plus 6x. Magiging limit of
x multiplied by x plus 6 over 2x as x approaches to 0. Tapos ika-cancel ko yung x. Okay. Magiging limit of x plus 6 over 2 as x approaches to 0. Mhm. Tapos pwede na po siyang i-substitute since na hindi naman po magiging 0 yung denominator. Yes. Magiging 0 plus 6 over 2, 6 over 2, tapos 3 po ang final answer. Okay. Good. Very good. Correct. 10 points kay John Kenneth Adriano. Thank you Yan. po, sir. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So, nakita natin na yung... So, what if the given is problem number 6? Ano? So, the limit of square root of x plus 16 minus 4 over x when x approaches to 0. So, okay, manually, 0. Square root of 16 is 4 minus 4 is 0. X is 0, so 0 over 0. No? So, ito yung sinasabi natin. If the given is in radical form, paano tayo mag-change? Paano mag-transform? So, apply the conjugate. No? Apply natin yung rationalization. No? So, conjugate meaning same. Okay, same x plus 16 and 4 x plus 16 and 4. Kapag conjugate, if this is negative, no, kailangan kabaligtaran yung sign niya. No? So, plus plus. Meaning, we take the conjugate, no, and we multiply the numerator and the denominator. Hindi lang siya. So, denominator pa din. No? So, when we multiply these two terms, maka-cancel yung kanyang radical sign. So, the answer for that is x plus 16. Then, multiplying 4 to 4, that is 16. And the sign is negative and negative, so that ay negative positive, so that is negative. All over x, no, multiply to this term, so yung buong term na yun. Remain mo lang, huwag mo nang galawin. No? Yan. Okay. Huwag mo nang i-distribute. Ganyan lang. No? So, pag ni-remove natin yung parenthesis, plus and minus, so this is 0. So, magkakaroon kayo ng x over x, no? Square root of x plus 16 plus 4. And you will see that there is an x in numerator and x at the denominator. So, this is 1. No? So, therefore, 1 over square root of x plus 16 plus 4. Okay? Take the limit when x approaches to 0. So therefore, taking the limit 1 over 0 plus 16 plus 4. And 0 plus 16 is 16. Square root of 16 is 4. So the answer is 1 over 8. 4 plus 4 is 8. So this is the answer. Gets? Hello? Yes po, sir. Okay. So take note, no? Ang inyong isosolve for the to be passed, no, until 7 p.m. Okay? So 7 p.m. tonight, no? Problem number, take note, number 7. Problem number 9, no? Okay, problem 7. Problem of, sama na natin yung 8. Gusto niyo? Sige, problem 8. 7, 8, 9, 10. Ha? 7, 8, 9, 10, and number 13. Okay? Oh, ayos na. Ano gusto niyo? 13 o 11? Ano gusto niyo? 13 o 11? 13 na lang, sir.
Kaya ito na lang. Sige. So, pare-pares lang naman application yan eh. Ha? Iba lang yung given niya. Sige, so 7, 8, 9, 10, 13. No? So, ipapasa po natin until 7 p.m. sa inyong presidente. No? So, kailangan po ano tayo pangalan ito? Handwritten. O sige, bigyan na natin hanggang tingin nyo, kailan nyo pwede ipasa? Sige, para may time Sir, tayo may mag-solve. pasok pa po kasi kami din mamaya dalawang Ayan. subject po. O sige, Hapon okay. din po yun. O sige, kawawa naman kayo. Baka mapayak pa ako sa sa ganung sitwasyon ng buhay natin. Sige. Kailan natin pwedeng ipasa kung sakali. Next week na lang, sir. May kasi kami sir eh. Kailan nga ipapasa? Actually sa 10. Kailan? No, sir. Kayo magsabi ng araw na pwede kayo magpasa. Next week na lang, sir. Next week sir. Anong next week? Kailan yung next week? Kailan? Until Monday. Okay, sige. O Monday na, pwede na. Pwede po. Hindi lang Thank sir. you po. Okay na. 11 p.m. sir. Angel. Angel. Mag-decision. Ayak ka. O sige. Monday, hanggang 7 p.m. Monday, 7 Yun, p.m. thanks. Thank you po, sir. Sige. Pero, isusulat nyo siya sa bond paper sana. Mas maganda. Kung wala naman, ayan na naman, wala kaming bond paper. Yan na naman. Para na, Scan na sir. lang sir. Walang scan. Basta nakapapel, then scan natin. Kailangan handwritten po siya. No? Ayoko yung Kaya nga, sir. typewritten. So, handwritten siya, then scan, then send kay... si mag-send sa akin? Si Kenji ba o si... Ako sir. Kenji, yun, no? Send kay Diretso na Kenji. sa akin sir, wala nang leader. Wala na, diretso na kay Kenji. Total, yung mga leader niyo, tamad din naman eh. True. Joke lang. Joke lang. Diretso na kay Kenji, no? Pero PDF format tayo para ano, ha? Okay ba yun? Okay ba yun? Yes, sir. Opo. Okay, sige.